famous example given by Justice Mansoor Ali Shah साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आइन ये कहता है, इसलिए जवाब ये है आइन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है। कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है, ठीक है। मैंने ओथ लिया है आइन पे, मैंने ये नहीं देखा है गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल इस पे, मैंने सिंपल ओथ लिया है आइन और लॉ पे। अब आप उसके तकाजे पूरे करें। आइन ये कहता है जिनने आइन बनाया आप जाके आइन अमेंड कर लें, या आइन कोई प्रोविजन डिक्लेयर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। The difference between how your lordship is reading the constitution and how I am reading the constitution is that both of us agree that the words of the constitution are sacred, but sir, our interpretation is not sacred. You need interpretation, I don't. Can be subject to human fallibility. पहले आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़े आप बताइए फैसल साहब। Mr. Faisal Siddiqui, it seems to me that the resolution of, because that hypothetical counterfactual has been, although I personally think that in those 3 days it would be Eid day for the independent, but so we won't in fact have that problem even on the counterfactual. But it seems to me that this dichotomy or apparent dichotomy between Sunni Ittihad versus PTI for the purposes of paragraph D and for no other purpose. Yes. I think the essence is now, it seems to me, boiling down simply to this. Are we going to allow form to triumph over substance? Yes. That is the essence of the matter. And are we going to be so blinded by the harsh political reality, if we want to call it that, or the hard facts on the ground, that if the Election Commission on its own cascade of errors is channelizing, shoehorning people who are returned candidates of a political party into a quote-unquote independent status, subject to whatever council has to say on that, are we going to, are we bound by that, or are we bound by what plainly is the intent of the paragraph? Look at the substance of it. What is the political party? If as a matter of form, in the very unusual circumstances of this case, one hopes and prays that in no future election is a major political party unable to contest a general election on its own election symbol, but these are very highly unusual circumstances. Are we going to be hidebound and allow the form of the matter to triumph over the substance? Yes. And allow, as a result of that, for the balance to be tipped impermissibly in as Election Commission appears to have done? That is the heart of the matter, it seems to me. I would again rephrase Justice learned hand and say this court should not become a fortress of a dictionary. That is not what your approach should be. When you cite these foreign authorities and our authorities and our authorities, जरा सुन, पूरी बात सुन लिया करें ना। आपकी नहीं मिली मुझे कोई, हम नहीं करते ना, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ। आपकी मुझे कोई प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, आप जरा सुन तो लीजिए ना। ये it doesn't cut much whatever, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। जिन मुल्कों का आप हवाला दे रहे हैं ना, उनके आइन कल नहीं बने थे, परसों नहीं बने थे। हमारे को अभी कितने साल हुए? 50 साल। उसके साथ हशर किया गया है, ठीक है। ये उन लोगों की जरूरत है, या इंग्लिस्तान में जहाँ आइन नहीं हो, वो कहते तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहाँ लिखा हुआ नहीं है। वो हजारों साल पुरानी अपनी हिस्ट्री देखते हैं। जब अमेरिका की बात करते हैं, उनका भी आइन को सदियों गुजर गए। तो हमारा जो आइन है कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, और उसके बाद ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल एच्ड इन स्टोन है कि अब बिल्कुल इंटरप्रिटेशन और सोशल स्ट्रक्चर एकदम से इतना तब्दील हो गया है। अभी
جو اوور ہال کیا تھا رضا ربانی صاحب کی جو کمیٹی نے, کیا وہ کون سی امینڈمنٹ تھی, 18th امینڈمنٹ؟ جی 18th امینڈمنٹ. وہ کب کی تھی؟ ریسنٹ ہے, 2010. سو ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک ایک چیز جا کے, اور وہ مشترکہ طور پہ تمام سیاسی پارٹی اس پہ تھے, وہ بھی پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, وہ سب نے مشترکہ طور پہ, کچھ لوگوں نے ایک دو اپنے پوائنٹس ریزرو کیے, مگر یہ وہ والا جو انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ صدیوں پرانا ڈاکیومنٹ, اب اس کو ہم انٹرپریٹ کیسے کریں, اور اب اس میں نہیں کوئی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. جب الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی عقل اور اپنی دانش کو بہتر سمجھیں کہ یہ جو برابر کے جو, بلکہ وہ بھی نہیں, جو پیرنٹس جنہوں نے آئین بنایا تھا ان سے ہم زیادہ ہوشیار ہو گئے یا زیادہ عقل مند ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی وہ ایروگنس اور انا کی بات آ جائے گی. ہمیں اسی لیے لفظ دیکھنا ہے آئین کے, یہ پرانا آئین نہیں ہے, یہ نیا آئین ہے. پاکستان میں بڑے آئین سازی ہوا, اس میں بھی کیا کیا ہوا, پھر واپس مشکل سے پٹری پہ لاتے ہیں, پھر کوئی آتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے, پھر کوئی بیسک ڈیموکریٹس بن جاتا ہے, کوئی کچھ اور بن جاتا ہے. تو اب آپ تو ماشاءاللہ اس کے تو اب لرنڈ ہینڈ کو ہم کوٹ کریں, وہ اپنی امریکن کانٹیکس میں ٹھیک ہے, ان کی بات, ان کے آئین نے بہت ساری چیزیں کی تھی جو ہمارے آئین نے کبھی نہیں کی. سلیوری ان نے الاؤ کی تھی, ویمن کو رائٹس نہیں دیے تھے, وہ ان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل باتیں تھیں. ہمارا آئین ہے ہی پروگریسو ٹو بگن with. سو اس میں آپ زیادہ پروگریسو ایلیمنٹ مزید کیا ڈالیں گے؟ پروگریسو جو لفظ ہے اسے ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں, یہ بھی خیال رکھیے. یہ ضروری نہیں کہ بہت اچھا لفظ ہے. یہ بتائیے فیصل صاحب, while interpreting the constitution, do we exclude from consideration Western concept. the bitter realities? You cannot. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the Constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. My Lord, I agree with you, but I think the difference between what your Lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and you know, it's a recognized academic difference, is that His Lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit it's a genuine debate. as far as I am concerned. جی سر آپ تو پروگریسو انٹرپریٹیشن. ہم پروگریسو, وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں میں نے کیا کیا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سب یہ بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں ملا, سب کچھ ہوا, لیکن جس کو نہیں ملا